Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Bulinga 16 omwezi ogwokubiri kuba kujjukira omugenzi Ssabalabirizi Janani Luwum eyattibwa mu mulembe gwa Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1977. Tukubuuzaako yonna gy'osinzidde okubanga okuza olunaku luno era lubeera lwakuwummula. Nze Marion Nakitene tukuleetedde bingi ne katusooke tulabe ebyo ebikulembedde mu gaaleero n'oluvannyuma nkomewo nago mu bujjuvu otoseguka. Okusiga ensigo ez'obukyayi by'ebimu ku byaviirako okuttibwa ate era Bannayuganda tebajjumbidde kwegemya ssengwe. Mu UBC leero ebimotoka by'amafuta byatandika okuyingira eggwanga naye ebbeeyi ekyali yakaweerege era ne UCDA batalaaga eggwanga okusomesa abantu ku tteeka erijja. UBC leero katutandike ekitundu ekisooka. Kantandike n'ebitongole by'obufuzi so n'enzikiriza balabuddwa ku kusiga ensigo ez'okweyawulamu wamu n'obukyayi kubanga ebyo biyinza okusuula eggwanga mu buzibu. Ku mikolo egy'okujjukira omugenzi Ssabalabirizi Janani Luwum eyattibwa ku mulembe gwa Amin mu mwaka gwa 1977 yadde wabaddewo okusaba okutegekeddwa ku masinzizo ag'enjawulo naye emikolo gy'eggwanga gibadde ku kisaawe e Kololo. Omukulembeze w'eggwanga akiikiriddwa omumyuka we Jessica Lopo. Singa obulamu bwe tebwakomezebwa ku mulembe gwa General Idi Amin Dada, Ssabalabirizi Janani Luwum yalibadde kati alina emyaka 98 obumalirivu bwe yayolesa ku mulembe ogwo nga yali Ssabalabirizi eyasooka owa Uganda, Rwanda, Burundi ne Boga Zaire byajjukirwako. For them they thought when Luwum is murdered like they did, that would be the end. But we are seeing evidence that really there is hope beyond death. Ono yayogerera nnyo ebikolwa bya gavumenti eby'okutulugunya abantu, ekintu ekyayogerwako ne leero bannaddiini. He is remembered as one with a voice for the voiceless and also advocate for human rights. Mukululo munene ne b'ofiisa mu gavumenti gwe bakyayogerako. The people who use their platforms to sow seeds of divisionism and hatred, and the others who use religion to defraud the public. These kinds of religious leaders have no place whatsoever in the Uganda. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga. The day is also an opportunity to reflect on the valor and courage displayed by Ugandans in the fight against bad leadership
and dictatorship. Mu bubaka bwe President Museveni anokoddeyo ebintu ng'obwannakyemalira okubeera ensonga eyamwaliriza okulwanyisa Amin okuviira ddala ku ntandikwa ate n'enkola mu bukulembeze bwe. Religious leaders carry the anointment of the Almighty God to shepherd and guide the people in spiritual matters. Therefore, when you harm an anointed person, you are directly obstructing the progress of God's work and bringing a terrible curse upon yourself. Idi Amin brought a curse upon himself by murdering Archbishop Janan Luwum. Ssabalabirizi Luwum nga leero ajjukira olw'obuvumu bwe yayolesa yattibwa nga 16 February 1977 ebyokuyiga ebiriwo okuva mu kino so n'ebirala bye bimu ku mutabani w'omugenzi Ben Luwum byayogerako. We must continue reviewing our conduct, enforcing the rule of law, following up on cases of torture. It's very important. Unfortunately, it is there are some remnants of that vice still going on, as you heard from the preaching of the Archbishop. And so all Ugandans should unite so that we fight it and reduce it to the bare minimum. Being in faith, walking in faith means you must speak the truth, and even if it costs you a life, you must die for the truth. Nga wayise emyaka 45 bukyatibwa olunaku luno lukyajjukirwa era ng'omulamwa okutambuliziddwa olwaleero 2022 gwetoolooledde mu Ssuubi wakati mu Bulumi nga kijjiddwa mu kitabo kya Bayibuli eky'okukungubaga omutwe ogwokusatu akanyiriri aka 21 okutuuka ku 26. Henry Okrot yabaddeyo. Ate okuva mu mwaka gwa 2015 olunaku olw'okujjukira Ssaabalabirizi Janan Luwum eyattibwa ku mulembe gwa President Idi Amin Dada lwalangirirwa okubeera olunaku olukulu mu ggwanga era nga lwakuwummula bwe yamala okuttibwa mu kiseera ekyo Luwum yalangirirwanga bwe yali afiiridde mu kabenje yadde nga bamanyi bakkaatiriza nti yattibwa buttibwa. Enyimbe ez'okutendereza zibuutikidde amasomero agabbulwamu omugenzi Ssaabalabirizi Janan Luwum mu disitulikiti ey'e Luweero nga bamujjukira. Akulembeddemu okusaba kuno omulabirizi w'e Luweero Emboze tugenda kuba tujje kutuusaako Jabuje ate Minisitule y'ebyobulamu bakyalwana okulaba nga abantu bagenda okwegemya ekirwadde kya COVID-19 yadde nga gavumenti yakafuna doozi z'eddagala obukadde 36 ze baaguze n'ezo ezaabaweereddwa amawanga amalala naye abantu tebajjumbidde kwegemya bulungi kirwadde kino katubirabe. Mu nsi yonna okugema kye kimu ku bitunuuliddwa ng'ebijja okuyamba okukendeeza ku bulabe obuva mu kukwatibwa ssennyiga lumiimamawuggwe COVID-19 eyakatta abantu abasoba mu bukadde 5 okwetooloola ensi yonna nga mu Uganda asseemu abasobako mu 300. Okusobola okunyweza enkola ey'okugema, gavumenti yakafuna doozi z'eddagala erigema obukadde 36 ng'erimu liguliddwa ate eddala neriweebwayo abagabi b'obuyambi n'amawanga mikwano gya Uganda. Wabula aba Minisitule y'ebyobulamu bagamba nti bannayuganda tebajjumbidde kwegemya. Today, our first dose stands at over 65%, second dose at about 40%. That is not good enough. You all know that the World Health Organization wants us to have a coverage of over 70% second dose. So we still have work to do together. Again, I must appreciate partnerships. Because of partnerships, we've received adequate vaccines in the country. Ekiruubirirwa kya gavumenti kya kugema abantu obukadde wakiri 2 nga mu 2 wabula we twogerera abantu obukadde 6 mu emitwalo 4 be baakagemwa doozi zonna ne ziggwayo
bye bitundu 29 ku 100 ate obukadde 12.7 be bagemeddwako doozi esooka nga bano bakola ebitundu 4 ku 100 okusobola okwongera amaanyi mu kujjumbiza abantu okwegemya. Ministry yatandika kampeyini z'okugemera mu bitundu era nga nakati zikyagenda maaso. The Ministry of Health will continue to undertake regional accelerated mass COVID-19 vaccination campaigns. Ministry egamba nti COVID yakendedde mu ggwanga nga kati kuli bantu 10 abakeberebwa omuntu omu yasangibwa mu COVID. Era nga yadde kano kabonero kalungi naye bakubiriza abantu okusigala nga beekuuma era nga bagoberera ebiragiro ebitangira okusaasaana n'okusiigibwa. Okwambala masiki, okunaba mu ngalo, okukozesa sanitizer ate n'okwewa amabanga bikulu mu kampeyini eno. Ndi Nafuka Farida ne Adia Nakuti. Kakati jo emiwendo gy'amafuta okweyongera buli lukya mu ggwanga kyeraliikiriza bannayuganda nga kati n'essuubi balitadde mu gavumenti ng'amasundiro agasinga tegalina mafuta ate abagalina abagaseera okukamala bo abakwatibwako mu nsiika eno. Ebbula ly'amafuta balitadde ku musolo ogubasabibwa buli lita y'amafuta eyingizibwa mu ggwanga nga wetwogerera nga buli lita y'amafuta URA egijjako omusolo gwa siringi 145 nga kino kikaluubiriza abo abagatunda okugaleeta mu ggwanga. According to that the prices are down because of COVID. So they went and increased the prices. As we talk now, the tax of petrol is 1,450. So it was about 1,100. This Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali bo abantu abasazeewo okufumbiriganwa balina okuyita mu mitendera emituufu mu kifo kya kawondo kakubye eddirisa kiyambe okutambulira mu mateeka oba okutambulira mu tteeka eriteekebwateekebwa erikyali mu bubage mu paalamenti lyayisibwa era nga lirinze mukulembeze wa ggwanga kuliteekako mukono. Ekirala lyekyogerako ekirala etteeka lino lye litunuulira kwe kuwandiisa ekiraamo ate n'okugaba ebyobugagga ng'okyali mulamu. Akulira ekitongole kya Legal Aid Service Providers Network Sylvia Namubiru Mukasa asanyukidde ebbago lino era n'awagira ekyababaka obutateeseza abantu basazeewo okwefumbiza nga tebayise mu mateeka kubanga olwo eggwanga libeera liweebuuka. Ku ntandikwa ya February wa 2022 Paalamenti yayisa enkyukakyuka mu bbago ly'etteeka ery'ebyobusika ne bateekamu obuwaayiro obujja obukwatagana obulungi n'amateeka amalala agaliwo. Mu 2007 kkooti ya ssemateeka yalamula nti mulimu obuwaayiro obukontana n'amateeka amalala mu ssemateeka. Obuwaayiro obwo obumu bwali busosola okusinziira ku kikula ky'omuntu nga busosola omusika okusinziira ku kikula anti ng'omusika wawaka alina kubeera musajja yekka ekintu ekitali kyesimbu. Etteeka lino liyisiddwa nga ligezaako okuggyawo ekintu ekyo ekyali kifuuse nga kikontana ne ssemateeka. Akawaayiro 21 akoogera ku bwenkanya eri buli muntu yenna awatali kusosola mu ggwanga lyo, awatali kusosola mu kikula kyo, awatali kusosola mu ddiini. Era nga ne liddamu okunyweza eddembe ly'abakyala nabo okubeera nga balina eddembe okubeera ne property, okubeera nga basalawo engeri ki property gye nekola ki gye negabanyizibwamu. Akulira ekibiina kya Men's Forum Uganda Lauben Muhabuzi asiimye obuwaayiro obumu obuteereddwa mu bbago lino. Badde kiruma ngaffe ekitongole ky'abasajja omukazi n'afa n'agaba n'ebibyo ate ye n'akugamba nti bino byange. Obwenkanya baba tibuliiwo, obwenkanya badde tibuliiwo. Kati tuwagira bulungi nnyo nti omukyala bw'aba ng'afudde omwami agabane ku bintu by'omukyala 5 ku 5. Akawaayiro aka 27 kakyusiddwa ne kateekebwamu obwenkanya mu kugabanya ebyobugagga naddala ebitundu 2 ku 10 ku muntu atakoze kiraamo okuweebwa abaana abalala babadde alabirira abali wansi w'emyaka 25. Era etteeka ne liddamu ne lirambuluka bulungi omukyala oba omwami spouse anaafunanga ki kyenkanawa ku byobusika bw'omuntu ono afudde talaamye.
ajja kufuna nga 20% omukyala oba omwami spouse. Abaana bali betuyita bana abamangu abakwatirwako ddala abenda ya nakadama nga mu Luganda bwe tukyogera bajja kufuna 75. Ate bano waliwo abantu bana nga bamaama bataata betuyita ba dependent abo bafuna 4. Etteeka lyongedde okuteekawo penalties naddala bano abatalimbira mu makaago nga bagala ogakozesa oba kugaba ebintu by'omusika. Nkwate ku bintu byange nze wabadde akulabirira ate omala otwaleko bwemba nga nfudde funa omulala akulabirira si bwemba nga mukyala wange yabadde akulabirira nga nfudde funa omulala akulabirira. Bageraliŋŋamya nti abafumbo bwe babeera baawukanye emyezi 6 ng'omutanafa abo babeera tebagabanya bya bugagga wabula abamu bakitunulira bulala kubanga kijja kuwaliriza abantu okwekuumira mu bulumi. Naye ne bagamba bw'oba ogenze kusoma ekyo kyanjawulo. Bwe kibanga bakulekawo ng'oli ye yagenda ojja kugabananga ku bintu bye. Naye ekyo kigenda kuleeta obuzibu kubanga tulaba obutabanguko mu maka. Abakyala bajja kwesibanga mu relationship ezikola ki ezibatulugunya oba ez'obutabanguko kubanga bagamba bwe naafuluma sijja kukola ki kufuna ku bintu byaki bya mwami. Kyala bano amaze kunoba nayagala bwatuuke yakomewo agabane ekyo kikyamu. Okugenda omwami bw'abanga afudde n'ogenda eri oyagala obufumbo obulala ekitali kibi gy'ogenze gy'oba ogabana ebyawone biveemu. Singa lwaki kijja nakuleetera baaka ba parliament bw'oba totunudde mu muteeka nulungi kijja kuleetera omukazi ono amale kutaba agabane ku by'obugagga kubanga agenda mu bufumbo obulala. Wabula abatunuulizi bagamba nti waliwo omuwaatwa mu bufumbo bw'akawundu kakubye eddirisa kubanga abasinga mu ggwanga bwe balimu ng'ate etteeka teributunuulidde mu kaseera kano kubanga etteeka lyo limaze okuyita. Ate ekirala abaliisiza bateeka Uganda kyeri kye tuyita empisa enzikiriza ne bagamba nti bwe tunakkiriza ne tugamba tuteekemu bano abantu abali mu bufumbo bwe tutannabala tujja kuba tugezaako okukkirizisa ekyo nti kiryoke kigende mu maaso mu kikula kyaffe nga Africa oba mu kikula kyaffe nga bannayuganda. Singa ebbago lino liyisibwa ne lifuulibwa etteeka mu ngeri gye lirimu abafumbo abatali batongole bakubirizibwa okutongoza mu bwangu. So amagezi g'empawo awo nti ebintu tubigabe naddala bwe tubeera mu relationship ng'ezo ebintu tubigabe nga tukyali balamu tubeere nga abantu baffe tibaviiramu awo betuludde nabo. Ekirala tubyawule. Ekyokusatu amagezi gempa tutereeze. Ebbago litunuulidde buli bufumbo obutongole omuli obw'obuwangwa ng'okwanjula n'okuyingira obw'ekkanisa ne kereziya abahindu obwa DC kasita bubeera nga buwandiise kati naawe amaze okwanjula weyanjule ku ggombolola obufumbo bwo buwandiisibwe mu mateeka. Ndi Nafuka Farida mu Kampala. Webale nnyo munaffe Farida n'emboozi eyo tumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri toseguka oluvannyuma lw'obubaka buno nkomawo. Enjoy convenience today with Airtel Money School Pay. Dial *185#. Select option 6, school fees. Select option 2, school pay. Select option 1, pay fees. Enter student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Beat the back-to-school hustle today. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Airtel Money. Instant, secure, borderless. It's time to learn. Schools are open. As a student, school life is going to be different. You must follow the COVID-19 prevention measures, which include always maintaining a 2-meter distance from others in class, dormitories, entertainment halls, school vans and playgrounds, regularly washing your hands with soap and water, wearing a washed and clean mask that covers your mouth and nose every day, and encouraging your classmates to do the same. Your teachers will also guide you on how to follow SOPs. Don't engage in violence with other students. Report any cases of abuse by teachers or other children to a senior teacher. Those who don't follow the rules should be immediately reported to a class teacher for correction and further guidance. If
If you experience flu-like symptoms such as a sore throat, fever, dry cough or body weakness, immediately seek medical attention from the school nurse and inform your class teacher. Whenever you sneeze or cough, please remember to cover your nose and mouth with a bent elbow, tissue or handkerchief. Let's share knowledge, not COVID-19. This message is supported by the Ministry of Health, Ministry of Education and Sports, and UNICEF. Stay safe. Your MBs are now bigger MBs only on MTN. When you load a daily bundle of 250 shillings, you no longer get 15 MBs, you get 25 MBs. For 500 shillings, you no longer get 40 MBs, you get 65 MBs. For 1000 shillings, it's no longer 100 MBs, it's 165 MBs. Dial *150 *10 hash or use the My MTN app to load bigger daily bundles only on MTN. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Start the year off with My Airtel 4G smartphone. You get to enjoy free 1 GB data valid for a month and 100% bonus data every month for 3 months at only 250,000 Uganda shillings. This includes free data spread over 3 months worth 86,500 Uganda shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 Uganda shillings only. Visit the nearest Airtel shop and get one today. Airtel, the smartphone network. Enjoy convenience today with Airtel Money School Pay, FlexiPay, or Bridge Schools. To pay school fees using Airtel Money for Bridge Schools, dial *185 hash. Select option 6, School Fees. Select option 1, Bridge Schools. Enter pupil ID. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Airtel Money. Instant, secure, borderless. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission.
Start your day bright and early with good morning bundles from Airtel. That's right. Enjoy brighter days with 2 GB at 5,000 shillings, valid for 24 hours. Join that morning agent meeting. Close that online business deal. Catch up with loved ones. Do it all with the most affordable data bundles. Dial *175# to buy good morning bundles from 12 a.m. to 11:59 a.m. and enjoy 2 GB, valid for 24 hours from time of purchase. Good morning bundles for the best day ahead with Airtel, the smartphone network. UBC kitundu kya kubiri kankitandike ne yaliko Ssaabaminisita wa Uganda era nga yeesimbawo ko okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. John Patrick Amama Mbabazi alondeddwa amawanga 6 ku ssemazinga wa Africa okukulira ekitongole ekirungamya ku by'obutebenkevu ku ssemazinga ono. Ekitongole kino kiyitibwa African Global Security Foundation nga balina ekitebe kyabwe mu ggwanga lya Senegal. Amalala kuliko Uganda, Togo, Democratic Republic ya Congo, Mauritius ne Congo Brazzaville. Bino Mbabazi abirangiridde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire e Kololo. This one is not a governmental body. What we have established, the African Global Security Foundation, is not a state organ of Uganda or any other member that subscribes to it now or in the future. It is a foundation which hopefully will have the capacity, as I said in that statement, to analyze both for purposes of short-term, medium-term, and long-term interest of Africa beyond the governments of today. What Africa needs to do to strengthen itself, to catch up with the rest of the world. It's not only threats of violence, wars, and things like that, but indeed other threats that have been an impediment to the development of Africa. So what we will do is build capacity by utilizing as many thinkers, we call them thinkers, as we can. And we deliberately said of diverse disciplines because we want to be all around, and perspectives. We are not partisan, we are not going to be working for any particular group in any country, but we'll be working for the interest of Africa. Ekitongole ekirungamya bannamyoga balaajanidde minisita omubeezi wa microfinance Marion Nakitene ku by'okubbibwa ensimbi zaabwe ezaabaweebwa gavumenti okwejja mu bwavu. Kino nno kikolebwa abantu abalina okubateerako emikono okuggyayo ensimbi zino mu bbanka. Abali mu nkola y'emyoga mu disitulikiti y'e Sheema beekubidde omulanga eri minisita akwatibwako ensonga Kyeyune Haruna Kasolo olwa ofiisi abajjako ssente ezirina mu bukadde 2 okubateera emikono ku biwandiiko byabwe ebijjayo ssente mu bbanka. District commercial officer kuwabiroza kwiyo ssente abanza yenda ngu mbagaining percentage y'umuramuherezeho itwe nkabarema akatwihaho miliyoni 2 n'ekyo bwanyuma yuko mubuza munonga kureba sente zo kuzira accounted ya tureba nkabagira bata nkaba yenda kutaho umurumo gwe no kumuteganisa
mbwenu bwa nyuma yo kureta report eje turukubuza RDC kandi twareba RDC na watatu yamba nikwe kugira ngo minister yizire tumuhereze report ejo ngo kutwaje mahereze rizo. Bano basabye ofiso yakwatibwe abaddize sente zaabwe. Sitamena commercial officer ahabwa sente ezo abase kureba ko yazigarra kandi ecyakorwa hagati yito na DPC washema tuyikerezana ku commercial officer yikiriza kutugarra sente zitu yabira tuyireho rero mpaho sako yiteka hameza munegendo misho. Ono mukwewoza akasabye buli amubanja okugenda wali awebwe sente ze. Orukuteka tekangwa kampa sente ze kandi nazenda ayishaza akire nerizo. Wano RDC w'ekitundu waayisiriza ekiragiro okukwata commercial officer yaggalirwe kubanga be bamu abalemesa enteekateeka za gavumenti okugenda mu maaso. The event of that and having talked about it for some time, you should go to police service now. Then we have a statement written properly and action be taken. And even that you have evidence now, we take him, goes to police cells, and I believe the cow will immediately interdict him. Then we get more evidence, and we get another officer to handle the Myoga in event that is being handled. Mu ngeri y'emu minisita asinzidde wano n'alagira abo bonna abazannyira mu nkulakulana y'abantu nti baakuswazibwa oluvannyuma bavunaanibwe singa tebakomyawo ssente z'abantu. Kyobola batwagala erinnya lyo yabanjibwa ssente mmeka, enamba y'essimu asulawa. Gyasula kikulu awo buli anaayingiranga mu studios ng'asooka kujjukiza. Bwe munaaba mugugubya abaana abasigadde tubakwate muzisasule. Wadde nga guli gutyo bo abasobodde okufuna mu nteekateeka eno bannyonnyodde ebituukiddwako. Esente ezituli covering rent zingana milioni 78 emitwalo 610 shilingi 8. Werutuukidde olwaleero nga disitulikiti y'Eshema erina SACCOs 54 ne associations 852 ezaawandiisibwa ne bammemba 898. Baafuna ssente akawumbi kalambamu obukadde 608 bakatereka obukadde 364. Olwakadde ago getusobodde okukutuusaako tusinkane nate olunaku olw'enkya atakumira mpeera ku nkuumire ejjukira okwegema ekirwadde kya COVID-19 kankulekere munnange atuuse Kituusa Muhammad akutwala emaaso weeraba. Akaseera kano nange Kituusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde kankutuusa kalipoota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipoota zetufunye. Kampala yapimye milimita 5, Mbarara milimita 2 n'obutundu bunasonga ate Mubende milimita 1 n'akatundu kamu. Wadde ng'enkuba yatonyeeko wabula era bwe tulaba ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugeze kitulaga ng'empewo enkalu zikyagenda okuva eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa nga ziyitira mu ddungu ly'e Sahara wadde nga waliwo empeweevu ezikunta nga ziva ku nnyanja Nalubaale ssaako n'ezo eziva eri mu gabira gekongo okwesoga ensi yattu era ziviirako eyo enkuba okutonya. Bwe tugezaako ne tulaba ateeko mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubirawo enkuba okutonya okusigadde ebitundu ebiri awo ew'obulenzi nga okyebudda Kampala ssaako naawe Masaka paka Mbarara so nga tebikiikakkono omusana okwaka wabula era tusuubira enkuba eno okweyongera okutonya mu biseera eby'oluggulo okusingira ddala ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ng'okyebudde eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde omusana gujja kwaka ate era nga bwe gukubakubamu. Tusobola okuba ku diguli za 34 eri mu Kalamojja so nga ate ebitundu nga Waggulu Kitugu 33 ebuvanjuba 32 Kampala awo 29 Kasesa 32 Mbala 28 so nga ate eri Kabale 25. Bwe tugezaako tulaba ate mu bibuga ebimu ebisangibwayo ebunaayira mu kibuga Pretoria, London, New York enkuba okutonya so nga ate Nairobi omusana okwaka ebuguma kuba ku diguli za 30 eri Etokyo ebuguma kuba ku diguli 7. Weebala kubeerako naffe ebeera bulungi weeraba.